binomial, Poisson. Discrete distribution లో Bernoulli binomial, Poisson, discrete uniform. Next to negative binomial distribution, geometric distribution, hypergeometric distribution. నెక్స్ట్ ఇంకా అంతే, ఇవి డిస్ట్రిబ్యూషన్ 7 డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి మొత్తం. డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మనకు యూజర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అంటే బెర్నౌలీ, బైనామియల్, పాయిజన్, డిస్క్రీట్స్, ఒక నిమిషం. ఓకేనా, డిస్ట్రిబ్యూషన్, డిస్క్రీట్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, నెగటివ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, జామెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, హైపర్జామెట్రిక్. ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కి ఏం చేయాలంటే మనం వాటి యొక్క పిఎంఎఫ్ ఫంక్షన్, బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకున్నప్పుడు వాటి ఫస్ట్ పిఎంఎఫ్ ఎక్స్ డినోట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క డినోటేషన్, నెక్స్ట్ తర్వాత దాని యొక్క మీను, మీడియన్, మీను, వేరియన్స్, సెంట్రల్, నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా, సెంట్రల్, నాన్ సెంట్రల్, 4 నాన్ సెంట్రల్, 4 సెంట్రల్ మూమెంట్స్. ఫార్ములాస్ తెలుసు కదా, ఒకసారి సెంట్రల్ మూమెంట్స్ వాటి ఫార్ములాస్ కూడా చెప్తారు. ఓకేనా, ఫస్ట్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై mu1 dash. mu1 dash is equal to expectation of x is equal to summation. ఇందులో డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మొత్తం మనం సెమ్ 3 లో మొత్తం ఏం యూజ్ చేస్తాం అంటే సమ్మేషన్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏమో ఇంటిగ్రేషన్స్. ఓకేనా, డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఆర్ హావింగ్ ది సమ్మేషన్ సింబల్. ఓకేనా, I equal to 1 to n x into p of x. ఓకేనా, x into p of x. ఇక్కడ నెక్స్ట్ p of x, ఇక్కడ p of x అనేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, p of x is varies from the distribution to distribution. ఓకే, నెక్స్ట్ అది mu1 dash ఫార్ములా. నెక్స్ట్ తర్వాత నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ లో తర్వాత ఏముంటుంది, mu2 dash అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x square ని సమ్మేషన్ సింబల్ రాస్తే సమ్మేషన్ x square into p of x. ఓకే, నెక్స్ట్ తర్వాత mu3 dash వాల్యూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x క్యూబ్, దాని సమ్మేషన్ రాస్తే సమ్మేషన్ x క్యూబ్ into p of x. ఓకేనా, x క్యూబ్ into p of x. నెక్స్ట్ తర్వాత mu4 dash లో సమ్మేషన్ x పవర్ 4 into p of x. నెక్స్ట్ తర్వాత mu2. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటి, నాన్ సెంట్రల్. ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది సెంట్రల్ మూమెంట్స్ లో mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash whole square. ఓకేనా, mu2 dash minus mu1 dash whole square. నెక్స్ట్ తర్వాత mu3 వాల్యూ, mu3 కి ఫార్ములా mu3 dash minus 3 into mu2 dash into mu1 dash minus 2 into minus 2 into mu1 dash whole cube. ఓకేనా, mu1 dash whole cube. నెక్స్ట్ తర్వాత లాస్ట్ ఫార్ములా mu4 వాల్యూ, mu4 లో ఫార్ములా mu4 dash minus 4 into mu3 dash into mu1 dash plus 6 into mu3 dash into mu2 dash into mu1 dash. ఇవన్నీ ప్రీవియస్ మైనస్ 3 into mu1 dash whole power 4. ఓకేనా, mu1 dash whole power 4. ఇదంతా ఫార్ములాస్ ప్రీవియస్ లో మనం నేర్చుకుని ఉంటాం. ఇక్కడ వాటిని ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కి అప్లై చేయాలి. ఓకేనా, ఈ ఫార్ములాస్ అన్నిటిని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కి అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా, ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, దాని డెఫినేషన్, డినోటేషన్, సెంట్రల్, నాన్ సెంట్రల్, తర్వాత MGF గుర్తుంది కదా. MGF అంటే ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై mx of t. ఓకేనా, ఫస్ట్ బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. స్టార్టింగ్ లో బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, దాని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒక డెఫినేషన్ రాయాలి. డెఫినేషన్ ఏమని రాస్తారంటే లెట్ x ఈజ్ ఏ
discrete random variable, let x is a discrete random variable and x is follows a binomial distribution, Bernoulli distribution. Okay na, Bernoulli distribution అన్నిటికి సేమ్ డెఫినేషన్ చెప్తావా, ఈజీగా గుర్తున్నట్టు చెప్తావు. ఓకేనా, let x is a discrete random variable and x is follows a Bernoulli distribution with parameter p, with parameters. Yes, this is starts class, sem 3 statistics class. మీకు ఫార్ములాస్ అవన్నీ చూస్తే అర్థం అవుతలేదా? You don't know central moments and non-central moments? This is sem 3 class statistics. Discrete distributions టాపిక్ నేమ్ వచ్చేసి discrete distribution. ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి Bernoulli distribution. Bernoulli distribution okay. First definition of the Bernoulli distribution. Bernoulli distribution, let x is a discrete random variable and x is said to be follows a Bernoulli distribution and it is denoted by, first of all write the definition of the Bernoulli definition. Let x is a discrete random variable and x is said to be follow a Bernoulli distribution. And ఇందులో ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఉంటారు, తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, కాబట్టి తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ రెండు కలిపి చెప్తాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ and it is denoted by x follows b of p. ఓకేనా, x follows b of p with parameter p. Here p is called as parameter. ఓకేనా, parameter is here, p is called as parameter and its PMF is denoted, its PMF is defined as, and its PMF is defined as PMF is defined as p power x into q power 1 minus x. Here Bernoulli limits are x is equal to 0 and 1. Okay na, first definition in the x is a discrete random variable and x is said to be follows a Bernoulli distribution with parameter p and it is denoted by x follows b of p. Here p is parameter and its PMF function is defined as, and its PMF function is defined as p of x is equal to p power x q power 1 minus x. Okay na, ఇది PMF of the Bernoulli distribution. Definition అయిపోయింది. Examples. Next example. Only two variables. Example చెప్పాలంటే name birth of the child. Example, birth of the child either male or female. Okay na, only two cases is follows a Bernoulli distribution. Okay na, birth of the child. Next second example చూసుకుంటే ఇక్కడ when a fair kind is tossed, ఇక్కడ మన బుక్ లో ఉన్న చూసుకోండి ఒకసారి, బుక్ లో when a fair kind is tossed, there are only two mutually exclusive and exhaustive events, head or tail. ఇక్కడ కూడా ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి, head or tail, two cases ఉన్నాయి కదా, కాబట్టి మే turn up. Generally getting a head is considered as a success and getting a tail is considered as a failure. Since the coin is fair, the probability of success ఏమైనప్పుడు probability formula number of favorable events by total number of events. Head రావడానికి probability, getting a head కి probability 1/2, head tail కి also 1/2. ఓకేనా, ఇక్కడ ఓన్లీ two choices కాబట్టి the coin is follows a Bernoulli trials. Next second one example చూసుకుంటే when fair dice is when a fair dice is cast, one of the numbers 1 2 3 4 5 6 turns up. If getting 5 is considered as a success is defined by a and a complement, అంటే మనం 5 రావడానికి the getting a 5 is
considered as a success. Okay, is success రావడానికి failure రావడానికి success is denoted by a and failure is denoted by a complement. Only two cases, success and failure, success and failure. These also follows a Bernoulli distribution. Okay na? Next, only two cases unte that follows a Bernoulli distribution. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఇందాక చెప్పినా కదా, ఇది డెఫినేషన్స్ ఓన్లీ టూ వాల్యూస్ బట్ పిఎంఎఫ్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ మీన్ వేరియన్స్. ఫస్ట్ నాన్ సెంట్రల్, ఫైండింగ్ ది నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్. నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ అంటే డినోటెడ్ బై mu r dash. Mu r dash is equal to expectation of x power r. First of all, r is equal to 1. When substitute there r is equal to 1, we can get the mu1 dash is also called as mean. Okay na? Expectation of x. Expectation of x is in the form of discrete random variables having the summation symbol. X is equal to summation I equal to 1 to 2. Only two cases, 1 to 2, x into p of x. Okay na? Next, ఇక్కడ x is equal to values ఏంటి 1 to 2. Sorry 1 to 2 కాదు, ఓన్లీ టూ కేసెస్ 0 and 1. లిమిట్స్ ఆర్ 0 and 1. Bernoulli limits are x is equal to 0 and 1. Next step, x is equal to 0 and 1, x into p of x value p power x q power 1 minus x. Okay na? P power x q power 1 minus x. Next, x is equal to 0 substitute. First of all, substitute the x is equal to 0. X is 0 into p power 0 q power 1 minus 0 plus next to 1 substitute 1 into p power 1 into q power 1 minus 1. Next, 0 into something, total value 0. Okay na? Total value 0. Next, 1 into p power 1 into 1. Next, q power 1 minus 1, q power 0. Q power 0 means 1. Therefore, mu1 dash value is also called as mean of the Bernoulli distribution. Okay na? mu1 dash is equal to p. Okay na? ఇది ఫస్ట్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్ is also called as mean of the Bernoulli distribution. Okay na? Mean of the Bernoulli distribution. Okay na? ఇది are you understand all? No sir. మీకు ఎక్కడ అర్థం కాలేదు చెప్తారంటే మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. First of all, write the definition of the Bernoulli. Definition: x is a discrete random variable and x is said to be follows a Bernoulli distribution and with parameter p, and its PMF is defined as p of x is equal to p power x into q power 1 minus x. Next, limits of the Bernoulli distribution are 0 and 1. Only two cases, only two possible cases. Okay na? Bernoulli distribution is having the two possible cases. Okay, next, ఇంకా ఏం చెప్పాలి మీకు డెఫినేషన్ రాయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ ద డెఫినేషన్. నెక్స్ట్ డినోటేషన్. నెక్స్ట్ సెంట్రల్, నాన్ సెంట్రల్ అండ్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్. మీరు లేట్ జాయిన్ అయిపోయి అర్థం కాలేదంటే ఏంటి, మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నా. ఫస్ట్ డెఫినేషన్, డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ లో total discrete random variables having the 7 distributions. Okay na? Discrete random variables, our third sem discrete random variables are having the 7 distribution. First one is Bernoulli, second one is binomial, Bernoulli, binomial, Poisson,
negative geometric distribution, hyper geometric distribution, geometric distribution. Okay na? First distribution is Bernoulli distribution. In discrete random variable low, first definition is Bernoulli distribution. Okay na? First of all, write the definition of the Bernoulli. Let x is a discrete random variable. Definition of the Bernoulli distribution. Okay na? Let x is a discrete random variable and x is said to be follows a distribution. Okay na? Bernoulli distribution with parameter P. Okay na? With parameter P. Here P is called as success. Okay na? Next, its PMF is defined as PMF is denoted by P of x. P of x is equal to P power x q power 1 minus x. Limits are x is equal to 0, 1, 0 otherwise. Okay na? Bernoulli limits are 0, 1. This is a PMF of the Bernoulli distribution. Okay na? Definition and PMF. Okay, definition and PMF of the next in examples and only two possible cases. First one, birth of the child is having the only two cases. First, either male or female. Okay na? Birth of the child is it only follows a two cases, two possible values, possible cases, male, either male or female. Okay na? This follows a Bernoulli distribution. Next, tossing a kind also follows a Bernoulli distribution. Only one tossing a kind is follows a Bernoulli distribution, either head or tail. Okay na? Either head or tail. Next, third के example, tossing, throwing a die, getting a success is 5. Throwing a die, we get a success is 5. Okay now, success is 5. Here success or failure, true, only two cases. Getting a 5 means success, not getting 5 means failure. Is also follows a Bernoulli distributions. Okay na? First of all, write a definition. The next PMF example. Next step is non-central movements of the Bernoulli distribution. Non-central movements of the, already we know that non-central movements in the first semester. Non-central movements are denoted by mu r dash. Mu r dash is equal to formula expectation of x power r, is also written in the form of summation x is equal to 0 to n x power r p of x. Okay na? X power r into p of x. First of all, substitute the r is equal to 1. R is equal to 1 means mu 1 dash. Mu 1 dash is equal to expectation of x. Expectation of x is also called as mean of the Bernoulli distribution. Okay, now mu 1 dash is equal to expectation of x is also called as mean of the Bernoulli distribution. Next, simplification. Discrete random variables are having the summation symbol x is equal to 0 to 1. 0 to 1 endukante Bernoulli distribution having the only two cases, two limits, that is 0 and 1. Next, x into p of x. Here p of x value in Bernoulli distribution is p power x into q power 1 minus x. P power x into q power 1 minus x. First of all, substitute the 0.
first substitute the 0, next substitute the 1. 0 into p power 0 into q power 1 minus 0 plus 1 into p power 1 into q power 1 minus 1. Okay, next 0 into something, total value is 0. Next mu 1. ఇంకా అర్థం అవుతలేదా? ఇంత క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అయినా కూడా స్టెప్ బై స్టెప్, ఫస్ట్ డెఫినేషన్, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్, నెక్స్ట్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్. ఆ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ లో కూడా క్లియర్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకుంటూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. అయినా ఇంకా అర్థం అవట్లేదు అంటే నేనేం చేయాలి? ఇంకా ఓకే తస్నీం, ఇంకా వేరే వాళ్ళకి అర్థం అవటం లేదట. స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తున్నా కదా, ఇంకా ఇంకా ఇంకే 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 విధంగా చెప్పాలి? ఓకే, నెక్స్ట్ mu1 dash value. I also understand. Okay, thank you. mu1 dash is equal to p. Okay na, we get the mu1 dash value is p. In p here mu1 dash value is mean of the Bernoulli distribution is p. Okay na, what is mean of the Bernoulli distribution is p. Okay na, what is the Bernoulli distribution ante p అని చెప్పాలి. ఓకేనా, బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నెక్స్ట్ ఓకేనా, ఇది ఇక్కడ వరకు. Are you okay? Okay, sir. Okay, next to r is equal to 2 substitute. R is equal to, next to substitute r is equal to 2. Okay, next to substitute r is equal to 2. mu2 dash is equal to expectation of x square. Expectation of x square is written in the form of summation x is equal to 0 to 1 x into p of x. Here p of x of the Bernoulli distribution is p power x into q power 1 minus x. Okay, sorry, is x square. Sorry, expectation of x square is equal to summation x is equal to 0 to 1 x square into p of x. P of x value in the Bernoulli distribution is p power x into q power 1 minus x. Next mu2 dash is equal to 0. First of all substitute the 0 in the equation. Okay na, substitute చేస్తే 0 into something 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్లస్ 1 substitute 1 square p power 1 q power 1 minus 1. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, 1 minus 1. ఓకేనా, నెక్స్ట్ mu2 dash value also p. Okay na, mu1 dash also p and mu2 dash also p. ఇట్లా మీరు నెక్స్ట్ mu3 dash value and mu3 dash value and mu4 dash value కూడా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పండి. mu3 dash and mu4 dash value, find the mu3 and mu4 value చేయాలి ఒక 5 నిమిషాలలో, 2 minutes లో చేసి చెప్పాలి. mu1 dash value is p. This is also called as mean. Next mu2 dash value also p. Next to find mu3 dash and mu4 dash. mu3 dash p. mu3 dash p. ఓకే, సూపర్. ఎవరండి అది?
Okay. mu4 dash P. p. mu3 dash also P. mu4 also P, sir. P. mu4 dash Okay, p. super. Next mu4 dash values. ఇవి నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్. mu3 dash P and mu4 dash also mu4 P. dash P. ఇవన్నీ ది టోటల్ వాల్యూస్ ఆర్ called as non-central movements of the Bernoulli distribution. Okay, non-central movements of the Bernoulli distribution. Next, central movements. Okay, central movements. First one is mu1. Mu1 is always 0. This is fixed value. Mu1 is always 0. Next to mu2 having the formula, that is mu2 dash minus mu1 dash square. Here mu2 dash value P minus mu1 dash value P square. Take common P common is the V into 1 minus P. Here the sum of the probability is equal to 1. Probability P means success, failure. Total probability value 1. Okay, na P plus Q value 1. P plus Q value is equal to 1, which implies Q is equal to 1 minus P. Okay na? Q is equal to 1 minus P. ఇప్పుడు mu2 value ఏమైతే అప్పుడు now mu2 becomes P into Q. Okay na? mu2 is equal to PQ. This P into mu2 Q. okay, mu2 is called as variance of the Bernoulli distribution. Okay na? Here mu2 is called as variance of the Bernoulli distribution. Okay na? Okay, sir. Okay. Next mu3 find out then. mu3 కి ఫార్ములా గుర్తుందా? I did not understand. Ruskana. mu3 dash minus 3 mu2 dash mu1 dash plus 2 mu1 dash whole cube. Ruskana Begum mu2 కి 3 ఫార్ములా into ఒక్క నిమిషం dash వీళ్ళకి అర్థం కాలేదంట. Just mu2 having the formula, that is mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash square. ఈ mu2 dash value ఎంత వచ్చింది? Substitute the mu2 dash and mu1 dash values, that is P, and mu2 dash is P, mu1 dash also P, mu3 dash also P, mu4 dash also P. Next to take a common. Okay na? P common is the P into 1 minus P. Here P plus Q value is 1. Okay na? Here P plus Q value is 1. Therefore, which implies Q is equal to 1 minus P. Okay na? 1 minus P. Substitute the 1 minus P in place of 1 minus P is equal to Q అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా. అప్పుడు mu2 ఏమవుతుంది? PQ. mu2 is also called as variance. ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్పడం నాతో కాదు. స్టెప్ బై స్టెప్ రాయం కూడా అర్థం అవట్లేదు. నెక్స్ట్ mu3 థర్డ్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ఈస్ mu3. mu3 కి ఫార్ములా mu3 డాష్ minus 3 into mu2 dash mu2 dash into mu1 dash plus 2 into mu1 dash whole cube. ఓకేనా? whole cube. ఇది ఫార్ములా. ఇందులో mu3 dash వాల్యూ చెప్పాలి. P. నెక్స్ట్ mu2 dash వాల్యూ P. mu1 dash P. ఆల్సో P. ఇవన్నీ అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. నెక్స్ట్ P minus 3 into P into P plus 2 into PQ. Okay. Next P minus 3P square plus 2PQ. ఈ అన్నిట్లోకి వెళ్ళి పీని కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది? పీని కామన్ తీస్తే 2P square minus 3P plus P కామన్ తీయండి. టేకింగ్ ఏ P కామన్. ఓకేనా? P 2P square minus 3P plus 1. టోటల్ వాల్యూ అప్పుడు ఏమైంది? అప్పుడు P into
ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫ్యాక్టర్స్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే p ఇంటూ 1 మైనస్ 1 2 minus p, 1 minus 2p. ఓకేనా 1 మైనస్ 2p వస్తుంది నెక్స్ట్ p ఇంటూ ఇది p q రాసుకోవచ్చు q 1 మైనస్ p మీన్స్ q నెక్స్ట్ Q. p minus p minus p 2p is written as minus p 1 and minus minus 1 next to 1 p. minus p place లో ఏం రాయొచ్చు pq of q minus Q p minus p. this is mu3 non-center third central moment of the Bernoulli distribution is pq into q minus p Q okay minus p. okay next Okay, sir. find mu4 okay na are you understand mu3 value Yes, sir. Yes, yes, sir. okay next mu4 Mu4. value mu4 mu4 की फार्मूला mu4 dash minus 4 mu4 dash minus 4 into mu3 dash Mu3 dash mu1 mu1 dash into 6 mu2 dash into mu1 dash square mu1 dash minus 3 into mu1 dash whole power 4 okay na here mu4 value Okay. mu3 dash value mu1 dash value అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మీరు అది చేయండి ఓకేనా Okay, sir. ఓకే ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నాకు చెప్పాలి దీని ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది అనేది నెక్స్ట్ స్క్వీనెస్ కటోసిస్ విన్నారా డూ యూ నో స్క్వీనెస్ అండ్ కటోసిస్ ఫార్ములాస్ No, sir. Coefficient of squeeness is denoted by beta 1 next coefficient of kurtosis coefficient of squeeness is denoted by beta 1 coefficient of kurtosis is denoted by beta 2 okay na kurtosis above one is squeeness okay na beta 1 formula mu1 sorry mu3 square by mu2 cube mu3 square by mu2 cube next beta 2 की formula mu4 by mu2 square mu4 by mu2 square ఇక్కడ మీకు వచ్చిన mu3 వాల్యూ ఏమొచ్చింది mu3 వాల్యూ pq mu3 వాల్యూ ఏమొచ్చింది PQ. into q minus p whole square ఉంది కదా whole square by mu2 వాల్యూ pq whole cube ఇక్కడ స్క్వేర్ p cube 1 pq క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏం మిగులుతుంది q minus p whole square by pq okay na PQ. squeeness of the Bernoulli distribution is q minus p whole square by pq next mu4 value మీరు ఈ mu4 value find out చేసి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి mu2 value and mu4 value సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఓకేనా ఒకవేళ మీకు రాకుంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను Okay, sir. ఓకే ఇది ఏంటి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ పిఎంఎఫ్ ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ తర్వాత సెంట్రల్ మూమెంట్స్ నెక్స్ట్ స్క్వీనెస్ నెక్స్ట్ కర్టోసిస్ ఓకేనా ఇవి ప్రాసెస్ ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత MGF means movement generating function MGF
means moment generating function. MGF is denoted by mx of t. Mx of t is equal to summation x is equal to 0 to n e power tx into p of x. Okay na? MGF is denoted by mx of t. Mx of t is written as in the expectation form is expectation of e power tx, or summation form is x is equal to 0 to n e power tx into p of x. Okay na? This is formula of the mx of t. Mx of t or expectation of e power tx is equal to x is equal to 0 to n e power tx into p of x. Here by Bernoulli distribution limits are only 0 and 1. X is equal to 0 to 1. Next, for p of x value in Bernoulli distribution is e p power x q power 1 minus x. Next, here power terms are similar. Okay na? Power terms similar combine చేసి రాస్తున్నా. Combine the two terms. X is equal to 0 to 1 p into e power t whole power x q into 1 minus x. Okay na? Next, first of all substitute the 0 substitute చేస్తే p into e power t whole power 0 q power 1 minus 0 plus p into e power t whole power 1 q power 1 minus 1 0 substitute. First of all substitute 0, next to 1 substitute. చేస్తే అప్పుడు ఇది వస్తుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ టర్మ్ లో ఏం మిగులుతుంది? ఫస్ట్ టర్మ్ లో ఓన్లీ క్యూ, నెక్స్ట్ సెకండ్ టర్మ్ లో ఓన్లీ పిఈటి మిగులుతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ఎంఎక్స్ ఆఫ్ టి. ఓకేనా? ఎంఎక్స్ ఆఫ్ టి ఏంది? Bernoulli distribution mx of t is q plus pet. Okay na? Q plus pet. This is Bernoulli distribution mgf. Are you understand? Okay, next to cf. Next one is cf. Cf means characteristic function. Next one is cf. Cf means characteristic function. It is denoted by pi x of t. It is denoted by pi x of t. Pi x of t is equal to t, just to moment generating function lo t is replaced by it. t ఏం చేయాలి? it. ఓకేనా? it మొత్తం t is replaced by it. Here also I into t. Here also I into t. Total process is similar. We can get the answer is q plus p e power it. This is characteristic function of the Bernoulli distribution. Okay na? Okay. Okay. A fair dice is thrown getting a prime number. Example, ikkada check progress lo fair dice is thrown getting a prime number is considered as success. Dice lo ఎన్ని values ఉంటాయి? మొత్తం total sample space values లో 1 2 3 4 5 6. ఓకేనా? yes value sample values are 5 1 2 3 4 5 6. okay. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్ సక్సెస్ రావాలంటే ప్రైమ్ నెంబర్ ఇన్ బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సక్సెస్ ఇస్ డినోటెడ్ బై
P. Okay, now success is denoted by P. Success prime numbers ఎన్ని ఉన్నాయి ఇందులో? Two, Prime three, five. numbers 2, 3, 5. Okay, now 2, 3, 5. 5. Total possible values are 3. Okay, now total possible 3. values are 3 and 3. total values are 6. 6. That is 6. equal to 1 by 2. Next 1 by Q is 2. equal to 1 minus P. Q is equal to 1 minus P. 1 minus P means 1 by 2. Q is equal to 1 by 2. 1 by 2. 1 by 2. Next question. Find the mean. Find the mean and variance. Variance. Find the mean and variance. Mean is Bernoulli distribution mean is P. P. Okay na? Bernoulli distribution mean is P. Next P. variance. Variance mu2. Variance mu2 is equal Mu2. to P into P. Q. P into P Q. into Q. P value 1 by 2. Mean is 1 by 2. Next to Q mu2 value 1 by 2 into 1 by 2 1 by 4. 1 Yes, by sir. 4. Okay na? Okay. First question answer ఇది. మీరు సెకండ్ క్వశ్చన్ చేయండి. Mean 6 by 11, sir. Second one. 6 by 11. రైట్. Variance ఇక్కడ P 30 వాల్యూ by ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకు P వాల్యూ 6 by 11 వస్తుంది. P value success red ball. We getting a red ball. Red ball means 6. Total red balls are 6. Total balls are 11. Okay na? P value 6 by 11. Q value 1 minus P means 5 by 11. Okay na? 1 minus P means 5 by 11. Next to mean. 5 by 11. Distribution is P. P is equal to 6 by 6 by 11. Next to mu2 is equal to P into Q. 6 by 11 into 5 by 11. 11. That is equal to 30 by 121. Okay na? This is variance. This is variance and this is mean. Okay na? Okay. I can move on to next topic. Next topic is binomial distribution. Okay, now next topic is binomial distribution. First, write the definition. Definition of the binomial distribution. Every distribution, same definition. Let x is a discrete random variable. Let x is a discrete random variable and x is said to be follows a binomial distribution. Okay na? Let x is a discrete random variable. Next x is said to be follows a binomial distribution with parameter p. With parameter p and it is denoted by x follows b of n comma p. Okay na? B of n comma p. Bernoulli denotation. Tell me Bernoulli denotation. Anyone? Hello? అర్థం అవుతుందా అవుతలేదా?
బెర్నౌలీ డినోటేషన్ చెప్పినా కదా ఇంతకు ముందు, ఎక్స్ ఫాలోస్ ఏ బి ఆఫ్ పి అని. వింటున్నారా లేకపోతే ఏదో ఆన్లైన్ లో పెట్టి వెళ్ళిపోయారా? ఓకే మీ ఇష్టం అది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ చెప్పండి హిమజ. వింటున్నాం సార్. Okay, first definition, let x be a discrete random variable and x is said to be follows a Bernoulli binomial distribution with parameter p and it is denoted by b of n comma p. Okay na? Next, its PMF function is defined as PMF is denoted by P of X. ఒక్క నిమిషం. NCX P power X Q power N minus X. Limits are X is equal to 0, 1, 2 up to so on N. Okay na? X limits are 0, 1, 2 up to so on N. Okay na? N. Next 0 otherwise. Okay, next 0 otherwise. Okay kada, ఇది PMF of the binomial distribution. PMF NCX P power X Q power N minus X. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ స్టెప్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్. ఓకేనా? నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్. జస్ట్ వే కొన్ని నోట్ పాయింట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీడ్ ది నోట్ పాయింట్. ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ కండిషన్స్ టు బి satisfied where the binary Sir, your voice is not clear. It is tracking, sir. That's not problem. My internet speed also high. The remaining members, tell me, my voice is clear or not? No, sir. It's tracking. No, sir. It is tracking, sir. Now it's okay? It's okay, sir. Now clear little bit. Okay. First Yes, sir. definition, next to PMF denotation, next note points. Read the note points. First one, each trial results in the two exhaustive and mutual exclusive outcomes, generally termed as successive S and failure F. Next, second note point, the probability of success P is constant for each trial. Okay na? Each trial. Next, third note point, the number of trials finite. Only the limits by Bernoulli binomial limits 0, 1, 2 up to so on N. N means finite values. Okay na? N means finite value. Bernoulli distribution limits are 0, 1. Okay na? Bernoulli limits are 0, 1. Binomial limits are 0 to N. Next, each trial. Fourth point is each trial is independent. Okay na? Note points. Next process, non-central movements. Non-central movements are denoted by mu r dash is equal to expectation of x power r. Okay na? X power r. Some of the note points. First note point, summation x into summation. Everyone mute yourself. X. Note point. Okay, Remember some of the note points. NCX
p power x q power n minus x. First note point, in summation x is equal to 0 to n ncx e power x q power Cx. n minus value. N minus value is q plus p whole power n. Okay na, q plus p whole power n. Here n unte the answer also having n power of the n. Okay na. Next, second note point, summation x is equal to 1 to n minus 1 c x minus 1 p power x minus 1 q power n minus x is equal to q plus p whole power n minus 1. ఓకేనా, ఇక్కడ పవర్ లో ఎన్ ఉంటే టోటల్ ఆన్సర్ లో కూడా ఎన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పవర్ లో ఎన్ మైనస్ 1 ఎక్స్ మైనస్ 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఆన్సర్ లో ఎన్ మైనస్ 1 హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1. థర్డ్ నోట్ పాయింట్, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n minus 2 c x minus 2 p power x minus 2 q power n minus x. దీని ఆన్సర్ ఆన్సర్ చెప్పండి. q plus p whole power n minus 2. q plus p whole power n minus 2. అర్థమైంది కదా, ఇట్లా ఎన్ని ఇచ్చినా కూడా ఓకేనా. q plus p n minus 2. Okay, first one, substitute mu1 dash value. Mu1 dash is Ruxana Begum, please mute yourself. It is disturbing a lot. What disturbance? Ruxana Begum, please mute yourself when sir is explaining. Your mic is lit. ఓకే, అందరు మ్యూట్ లో పెట్టండి. First one, expectation of x. Expectation of x is written as x is equal to 0 to n x into p of x. Okay na, x into p of x. X is equal to 0 to n x into p of x value is ncx p power x q power n minus x. Okay na. Next, summation x is equal to 0 to n x into n factorial by x factorial into n minus x factorial into p power x q power n minus x. Okay na. Next, x ఇక్కడ x factor ఏమని రాసుకుంటున్నా అంటే x factor is divided into x into x minus 1. n also divided into n into n factor. N factor is divided into n minus 1 factor. Denominator x also written as x into x minus 1. Next to n minus x. Okay na, n minus x p power x minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 నేను యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకేనా, ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఆన్సర్. ఓకేనా, q పవర్ n మైనస్ x. ఓకేనా, ఇది అర్థమైంది స్టెప్. n factorial is written as n into n minus 1 factorial. Next, to denominator x factorial is written as x into x minus 1 factorial. Okay na. Next, to p power x is written as p power x minus 1 plus 1. Okay na, plus 1. Plus 1. Next, x cancel. Next, n is taking into outside. n నెక్స్ట్ ఇక్కడ n ని అవుట్ సైడ్ రాస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ p పవర్ x మైనస్ 1. నెక్స్ట్ p పవర్ ప్లస్ 1 ఉంటది కదా, ఆ p పవర్ ప్లస్ 1 ని అవుట్ సైడ్ రాస్తున్నా. n ఇంటూ p. ఓకేనా, n ఇంటూ p. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు n minus 1 factorial by x minus 1 factorial into n minus x factorial into p power x minus 1 q power n minus
x. ఓకేనా? హలో, Okay, sir. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈ పైన రబ్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఎన్సిఎక్స్ అంటే ఏం రాసినాం మనం? ఎన్సిఎక్స్ మీన్స్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ ఎక్స్. ఓకేనా? ఎన్సిఎక్స్ మీన్స్ ఎక్స్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎన్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ ఎక్స్. పవర్ ఉన్నది న్యూమరేటర్, డినామినేటర్ లో ఎక్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు దిస్ ఓల్ టర్మ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాంబినేషన్ ఫార్మ్, దట్ ఈస్ ఎన్పి సమ్మేషన్ is equal to 1 to n. The combination is n minus 1 c x minus 1. ఓకేనా? NCX means n factorial by x factorial into n minus x factorial. ఇక్కడ ఏముంది మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ లో n minus 1 factorial by x minus 1 factorial into n minus x factorial. The total term, this total term is converted into combination form, that is n minus 1 c minus 1 next into p power x minus 1 q power n minus x. ఓకేనా? హలో, Yes, sir. ఓకే. నోట్ నెంబర్ 2, ఒకసారి నోట్ నెంబర్ 2 ఏముంది చూడండి. ఇది నోట్ నెంబర్ 2. ఇంతకుముందు చెప్పినా కదా, సమ్మేషన్ x is equal to 1 to n minus 1 c p power x minus 1 q power n minus n. X. The total term answer is q plus p whole power n minus 1. According to probability, success and failure is equal to 1. P plus q is equal to 1. Np into 1 power n minus 1. Therefore, mu1 dash is equal to np. Okay, na? mu1 dash is equal to np. This is called as mean of the binomial distribution. Okay, na? Hello? Yes, sir. ఓకే. నెక్స్ట్ మీరు మ్యూ2 డాష్ మ్యూ3 డాష్ అవి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ మాట్లాడదాం. I will discuss in the next class. Okay? Okay, sir. Sir, టెక్స్ట్ బుక్ PDF షేర్ చేయండి సార్.